బాగుండదా? ఆడుంటుందో పోదే. ఏంద్రా మట్టే. సరే జాగ్రత్త, పడిపోక వెనక అది ఊడిపోతుంది. బాగా గుర్తుంటే బాగా వచ్చారా. సో guys, welcome back. This is Vinod Raju and this is my channel. So ఒకవేళ మీరు ఈ ఛానల్ కొత్తగా వస్తున్నట్లయితే just hit the subscribe button and like button and don't forget to share. And ఒకవేళ మీరు కొత్తగా వచ్చినట్లయితే just ప్రీవియస్ గా ఉన్న వీడియోస్ ని కూడా దయచేసి చూడండి. సో ఇవాళ మరో కొత్త వీడియో చేస్తున్నాను అనమాట. సో ఏంటంటే చాలా రోజుల నుంచి ఐ బీన్ వెయిటింగ్ ఫర్ దిస్ మూమెంట్ అనమాట. సో బికాస్ అంత క్రేజీగా ఉంటుంది ఫర్ మీ, ఫర్ యూ టు. బిహైండ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ దేర్ ఈస్ అ స్మాల్ స్టోరీ. సో ఏంటంటే పార్కులకి, పిక్నిక్ కి అండ్ బోటింగ్ కి వాటికి వెళ్ళిన బోటింగ్ చేయాలనిపిస్తుంది, కానీ అక్కడ వాటర్ బాగుండవు అనమాట. వాటర్ బాగున్న దగ్గర వచ్చేసి మన దగ్గర బోట్లు ఉండవు అనమాట. సో ఐ డిసైడెడ్, సో మన దగ్గరలోనే ఒక మంచి డ్యామ్ ఉంది, సో అందులో మనం ఎందుకు చేయకూడదు. సో ఐ కేమ్ అప్ విత్, సో ఏంటంటే, సో ఐ బాట్ ఎ స్మాల్ యు నో వాట్, స్మాల్ బోట్ పర్చేస్ చేశాను అనమాట. సో ఆ బోట్ నేను ఇవాళ అన్బాక్స్ చేసి ఆ వాటర్ లో బోటింగ్ చేయబోతున్నా. సో ఈ ఫీలింగే ఎలాగా ఉంది నాకు, మామూలుగా లేదు, మాటలు రావట్లేదు అనమాట. సో ఇంకెందుకు వెయిటింగ్, లెట్స్ గో. దిస్ ఈస్ ద బాక్స్. ఇక్కడ ఇది బాక్స్ అనమాట. సో ఈ బాక్స్ లో మనకి ఒక బోట్ ఉంది. సో 3 people కెపాసిటీ బోట్, 200 kilo వెయిట్ ఇది మోయగలదు అనేసి డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది. సో దీని పేరు వచ్చేసి ఇంటెక్స్ ఎక్స్ప్లోరర్ 300 అండ్ వెట్ సెట్ కలెక్షన్. నైస్, బాగుంది. సో దీని డిస్క్రిప్షన్స్కి వస్తే ఎక్స్ప్లోరర్ 300 బోట్ సెట్, వార్నింగ్, అడిషనల్. సో ఇవన్నీ ఫీచర్స్ అనమాట. సో వీటితో మనకి ఏం మాత్రం పని లేదు, ఎందుకంటే వీఆర్ క్రేజీ పీపుల్ యూనో. సో మనం అందరం ఒక రకమైన పోటుగాళ్ళం కదా. ఏంటి కవర్? సో ఈ కవర్లో ఏంటో అన్బాక్సింగ్. థ్యాంక్ యూ జాయినింగ్ ఫర్ అబౌట్ దిస్. ఓకే, దీంట్లో రిసిప్ట్ ఇచ్చాడు. సో వాట్ ఆర్ వి వెయిటింగ్ ఫర్? స్టిక్స్. వావ్, క్లాత్ ఇంకా నేను చాలా వెయిట్ లెస్, క్వాలిటీ తక్కువ ఉంటుంది అనుకున్నా, బట్ ఇక్కడ చూస్తే సూపర్ క్వాలిటీ ఉంది. తర్వాత మందం కూడా చాలా బాగుంది. వావ్, బ్యాక్ సైడ్. వావ్, సూపర్. ఇంకా ఏమన్నాయి చూద్దాం అనమాట. టెడ్స్ ఉన్నాయి, 2 టెడ్లు ఇచ్చాడు. సో దీనికి గాలి ఎలా కొట్టాలి అయినా, దట్ ఈస్ అ బిగ్ క్వశ్చన్, రైట్? వీ హ్యావ్ ఎ సొల్యూషన్ గాయ్స్. గాలి పంపు కూడా దీంతోనే వచ్చింది అనమాట. దట్స్ ఇట్. ఇంకో బిగ్ క్వశ్చన్ ఏం తెలుసా, ఇంత పెద్ద బోట్కి ఎలాగా గాలి కొట్టాలి, ఇంత చిన్న దాంతో. సో ఇక్కడ మనకి ఈ బోట్కి, సో ఇవి 2 వచ్చేసి మనం టెడ్లు చేసుకోవడానికి ఇవి 2 నాబ్స్ ఇచ్చాడు. సో అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఇక్కడ ఎయిర్ ఫిల్ చేయడానికి ఈ హోల్, ఇక్కడ చిన్నది ఇచ్చాడు, ఇక్కడ పెద్ద ఇచ్చాడు. గాలి కొట్టే మిషన్ అనమాట బాబోయ్. సో మన సైకిల్కి ఎలా అయితే గాలి కొడతామో అలాగే ఒక స్మాల్ సిలిండర్ టైప్ ఇచ్చాడు వీడు. ఈ పైప్ ఇక్కడ ఫిట్ చేయాలి. ఓకే, ఇక్కడ ఉన్న వీటిని ఆ నాబ్స్ కి అటాచ్ చేయాలి. సో ఆ తర్వాత ఏం లేదు, కొట్టడమే ఇంకా ఇలా. ఓకే, To be frank,
సో ఇంత పెద్దదానికి ఇంత చిన్నది అసలు సూట్ కాలేదన్నమాట. వెరీ స్ట్రెస్ఫుల్. సో ఇప్పుడు రౌండ్ అయిపోయింది, మధ్యలో పట్టుంది అనమాట. సో దానికి ఇప్పుడు గాలి కొట్టాలి. వావ్, సో దీని హైట్కి వస్తే ఇంత ఉంది. మొత్తానికి గాలి కొట్టడం అయిపోయింది. ఈ స్టిక్ యువతల నుంచి ఊడి రాకుండా ఇక్కడ ఒక నాబ్ ఇచ్చాడు. సో నాబ్ని ఇక్కడ దీనికి ఫిట్ చేయాలి. ఓకే గాయ్స్, సో ఇది హ్యాండిల్ అనమాట. సో ఇది ఇక్కడ ఊడి రాకుండా ఉంటుంది. ఓకే, సూపర్ రా. వావ్, టు బి ఫ్రాంక్ ఈ బోట్ చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంది అండ్ వెరీ ఈజీ టు డ్రైవ్. సో ఇది బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ కూడా. సో ఆన్లైన్లో ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ బై ఫ్రమ్ ఆన్లైన్, సో లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది. సో యాక్చువల్లీ ఇది 200 కిలోస్ వరకు వెయిట్ క్యారీ చేస్తుంది. సో నో ప్రాబ్లం, హ్యావ్ ఫన్, టేక్ కేర్ గైస్. బాగుండదా? వస్తావా? వద్దాం. Come on, చేస్తాం ఇప్పుడు. ఆడుంటుందా పోదే? గాలి కొట్టాలి ఇంకా. ఏంద్రా మట్ట. సరే జాగ్రత్త, పడిపోక వెనక అది ఊడిపోతుంది. బాగా గుర్తుతే, బాగా కూర్చారా? బాగానే కూర్చునిందన్న. మొన్నోడు ఒక 80, నేను ఒక 75. టోటల్ ఎంత? 155 కేజీస్ ఇప్పుడు ఇది వేర్ చేస్తుంది. సో ఇంకొక 50 కేజీస్ వరకు ఈ బోట్ బేర్ చేస్తుందని అనుకుంటున్నా. ఎందుకంటే ఇది 200 కిలోస్కి, ఇది 200 కిలోస్ వరకు ఇది వెయిట్ లిఫ్ట్ చేస్తుంది అని డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది. సో టుడేస్ అడ్వెంచర్ ఇస్ దిస్. సో ఎప్పటి నుంచో ఉన్న డ్రీమ్ ఈరోజు ఫుల్ఫిల్ అయింది. సో ఇంకెప్పుడైనా ఫారెస్ట్లో కానీ డ్యామ్లో కానీ ఎక్కడైనా బోటింగ్ చేయాలంటే లుక్ ఎట్ ద బేబీ ఎక్స్ప్లోరర్ 300. పర్ఫెక్ట్. కమాన్ బేబీ, కమాన్. చూసారు కదా?
సో ఇదనమాట ఇవాళ అడ్వెంచర్. సో ఎన్నో రోజుల నుంచి వెయిట్ చేస్తుంటే ఈరోజు వెరీ సక్సెస్ఫుల్లీ వి కంప్లీటెడ్ అవర్. సో ఇంకా విషయం, సో ఎక్స్ప్లోరర్ 300 బోట్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సూపర్ అనమాట, చాలా బాగుంది. సో ఆల్మోస్ట్ 200 kilos వెయిట్ క్యారీ చేస్తుంది. సో ఐ బాట్ దిస్ అమెజాన్, నేను ఇది ఆన్లైన్లో కొన్నాను అనమాట. సో లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ గో చెక్ ఇట్ అవుట్. మీరు నాలాగే అడ్వెంచర్స్ని ఇష్టపడితే గో బైట్, హ్యావ్ ఫన్ డూడ్స్, సీ యూ లేటర్. సో ఇంకా విషయం, సో ఇంకో కొత్త వీడియోస్తో, కొత్త అడ్వెంచర్స్తో, కొత్త అన్బాక్సింగ్స్తో. సో విల్ బ్యాక్ సూన్ కాదు, విల్ కమ్ బ్యాక్ అగైన్ అండ్ అగైన్. ఎంజాయ్డ్ లాట్ అనమాట. సో ఇలాంటి వీడియోస్ ఇంకా ముందు చాలా వస్తాయన్నమాట. సో వెరీ ఫన్ అడ్వెంచర్ అండ్ అన్బాక్సింగ్ ఎవ్రీథింగ్ అనమాట. సో మిస్ అవ్వకుండా చూడాలి అంటే హిట్ ద సబ్స్క్రైబ్ బటన్ హియర్ అండ్ లైక్, కామెంట్. ఇట్స్ ఓకే మ్యాన్, నో ప్రాబ్లం. సో టైం అయింది, గాలి తీసి ఇంటికి తీసుకెళ్ళాలి. ఇప్పటికే చాలా టైం అయిపోయింది. సో గాయ్స్, సబ్స్క్రైబ్, లైక్, కామెంట్, లుక్ ఎట్ దిస్. సో రీసెంట్లీ ఐ బాట్ దిస్. అంతేకాదు నా లైఫ్లోకి ఇంకో కొత్త గర్ల్ ఫ్రెండ్ వచ్చింది. ఐ మీన్ నా డ్రీమ్ గర్ల్ వచ్చింది. సో నా బండి గురించి, సో ఐఎమ్ గోనా షూట్ another video about that bike. So stay tuned. See you. Bye.